Previously on Power Scramble. I learned that in 2010, a collision near a disputed island chain between a Chinese trawler and the Japanese Coast Guard led China to stop exports of a key type of critical metals to Japan, a type known as rare earths. China used rare earths as a weapon. This serves as a critical lesson not only to Japan, but to other countries. And more than a decade later, as the China-US trade war worsens, China plays a similar trump card, flexing its muscles in critical metals again, this time restricting exports of two key minerals, germanium and gallium. Of the two, gallium could save us from a climate catastrophe and propel us forward as a human race. Imagine widespread use of energy-efficient, potentially low-carbon electric cars, and solar panels that could produce far more electricity than they do today. That's how I found myself here, Vietnam. Because gallium is most often extracted from bauxite ore. And Vietnam has one of the largest bauxite reserves in the whole world to produce gallium. So why on earth would there be so much hoo-ha over China curbing the exports of gallium when there is so much gallium right here? Am I missing something? All right, I just got this off Amazon. 10 grams of 99.99% of pure melting gallium. I got this for just about $50. Apparently, it's a kid's toy. It says here, safe to touch, gallium metal that melts in your hands. gallium on Amazon is mostly sold as DIY kits for children to conduct science experiments at home. I'm gonna put it in my hands and see what happens. Wow, the warmth from just my hands is slowly melting it. It kind of looks like mercury. It's like a toy putty that I played with when I was younger. But how is a toy like this considered a critical metal? For answers, I'm heading to the University of Technology Sydney to meet up with Professor Kung. Professor Kung studies semiconductors, the magical materials that can switch electrical signals on and off. They make up the millions of teeny-weeny binary switches going on and off at high speed in microchips, the beating heart of literally any electronic devices these days. For many years, silicon was the go-to semiconductor, but it has a critical flaw. Because for the silicon device, if you pass the current which is too powerful, the device will break down. You destroy the device if the current is too large. This is the gallium oxide wafer. Gallium oxide is 10 times more capable of handling high voltage than silicon. So we can build smaller device. So what is an oxide? Well, rust is essentially iron atoms combining with oxygen atoms to form iron oxide. Bad news for things made of iron. But when gallium combines with oxygen, something remarkable happens. Gallium oxide much better than silicon in making power electronic device that can go onto, for example, electric car. In fact, gallium oxide is not the only gallium compound being touted as the game changer in electric vehicles or EVs. While research is still ongoing, gallium nitride, which is a compound of gallium and nitrogen, is already reported to help EVs charge up to 3 times faster while dropping precious kilos by making batteries more compact. Gallium oxide technology, on the other hand, is even newer, and scientists say it could surpass its predecessor not just in EVs, but in the field of generating renewable energy as well, the key to making EVs low carbon in the first place. So this material is very good at converting light into electricity. On each wafer here,
we can fabricate thousands of photodetectors. Wow, that's incredible. Just from this little wafer. That's correct, because our detectors, photodetectors, are very, very tiny. The photodetector can convert light into electricity. Gallium also have property that can withstand harsh environment. For example, in the space, gallium oxide device will work, but not silicon devices. So that's why gallium is also used for solar panels in space. And it's also being touted as the material that could make solar panels back on Earth more durable and efficient. Given its role in batteries and solar panels, it's no wonder why it's such a big deal when China, which produces over 90% of the world's supply of gallium, decided to restrict export of the metal. China might be a big country, but its land size only accounts for just over 6% of the Earth's landmass. Surely there must be gallium to be mined somewhere else on planet Earth. In order to find gallium, we need to trace it down to its source, a mysterious ore called bauxite. Right under China lies one of the world's largest untapped reserves of bauxite. And so off I go again, this time to Vietnam, in search of this bauxite which contains our real hero, gallium. The richest deposits of bauxite lie right here in Duc Nong, which holds 60% of Vietnam's bauxite reserves. And I've arranged to meet a bauxite expert in Vietnam's biggest bauxite factory in Nhan Co commune. It wasn't hard to find his location at all, with a sign this big. Nhan works in the Nhan Co alumina factory. Here, I am told, as one of the first stages of the process, the earth is separated from the useful ore using water. Đây là cái dây chuyền mà chúng tôi chuyển quặng. Nước được phun vào và quặng nó, đây là các cái hạt quặng to nó sẽ đi ra đây. Apart from gallium, bauxite is also high in alumina, and alumina is the stage right before it is refined into aluminium. That's this factory's main product. Đây là một viên quặng, ở trong nó là có 50% là nhôm. This ore that I'm holding in my hands is the bauxite that I've been talking about all this while, where gallium is also found. And Nhan has agreed to bring me to the mine where this bauxite is dug up from the ground. Wow, so you're saying this is all bauxite? Yes. Now how do we actually get it out from the ground? Bạn có thể thử, ở đây chúng tôi có công cụ, bạn có thể thử. Bạn có With thể a xúc shovel? thử. Đây. Oh, okay. Let me do some warm-ups. Yeah, okay. All right, I work out pretty regularly, so this shouldn't be too hard, okay? Okay. So, how long do I have to do this for? I thought I'm fit, but you're testing me anyway. Are you tired? No, I got this. Strong, independent man. Yes, you are a strong man. Are you okay? Yeah, I think I'm good. You're just gonna stand there and watch me, okay? All right, maybe 5-minute break. Chúng tôi sẽ sử dụng máy xúc vào xe và Okay. vận chuyển về nhà máy tuyển để tuyển. Oh man, you're playing with me. I should get me one of those. Yeah. Help me a lot with my life. How many trips a day do these trucks do? Rất là nhiều, số lượng là 12.000 tấn. Vì vậy cho nên là quặng là đa phần được phân bố ở ngay trên bề mặt của lớp đất. Chiều dày quặng thì thường sẽ là khoảng 3 mét đến 3 mét rưỡi. Thế nhìn chung là quặng là gần như nằm ở ngay trên bề mặt của đất. So he wasn't kidding when he said I could mine for bauxite using just a spade and some muscle. But there's a flip side to that. Because we are digging far and wide rather than deep into the earth, mining large amounts of bauxite requires stripping the surface of a large area, leading to deforestation and destruction of the fertile topsoil of just this large an area. This means all of this
could become a permanent wasteland. Fortunately, Vietnam has regulations that require mining companies to carry out land restoration after mining is done. And that's where this guy, Ba, comes in. So, Ba, how much of this area is zoned for mining? Thì dự án khai thác mỏ bauxite Nhan Co được Bộ Tài nguyên Môi trường của nước Việt Nam cấp cho trong giấy phép là với diện tích 3.074 ha cho với thời gian khai thác là 30 năm kể từ năm 2017. And is that the biggest area in Vietnam just for mining? Đúng là đó là diện tích lớn nhất. That's equivalent to more than 4,000 soccer fields like this one. Imagine all that and more stripped of vegetation. Ở đây chúng tôi sau khi mà lấy cái lớp đất mặt lên khoảng tầm 1,5 m đến 2 m, sau đó thì đến thân quặng, thì sau đó là chúng tôi khai thác hết, sau đó sẽ dùng cái lớp đất mặt đấy, chúng tôi hoàn thổ lại. So when you restore the land here, do you match the quality that it once was? Thì hiện nay là chúng tôi cũng chưa thể đánh giá được ngay, vậy cần phải có một cái công tác thử nghiệm kiểm tra thực tế. Thì trước mắt trong năm 2023-2024 này, chúng tôi sẽ trả lại khoảng hơn 200 hecta đất cho tỉnh để thực hiện cái việc phát triển, cũng như là chúng ta sẽ tương lai sẽ có thực hiện cái việc là trồng cây ăn trái hoặc là một số cây công nghiệp dài ngày có chất lượng cao phù hợp với thổ nhưỡng ở đây. But for now, the company plants acacia trees to help reduce dust pollution and to hold the restored topsoil in place. To give me a sense of the effort that takes, Ba is sending me to work with one of his workers, Hung. Okay. I'm gonna put it on this shoulder, you on that shoulder, okay? All my gymming has been leading up to this moment. 1, 2, 3, oh yeah! Okay. Oh. All right, let's go! Oh. Whew. It's quite slippery as well. Hum, you good? I'm okay. Okay. Hold. Okay. Whew. All the way there? Yes. Okay. Are you okay? Yeah, I'm good. All right. Here? Yeah. Okay. Oh my God. Oh. Now what do we do? Bây giờ chúng ta sẽ Shovel? đào một cái hố ở đây để trồng cái cây này. Can I try? Okay. All right, let's plant this tree. All right. Oh, beauty. All right, let's cover it back up. Restoration work looks like it's a very tough job, especially because we have to plant a whole forest. Cái việc trồng cây ấy là được thực hiện sau cái quá trình mà gọi là chúng tôi đã hoàn thổ cái quặng trồng cây này. Thứ nhất là để, như tôi đã nói lúc nãy, là để hạn chế cái sự xói mòn của đất. Thứ hai ấy là phủ xanh đất và gọi là cải tạo cái môi trường của đất. Nó sẽ gọi là tăng cái sự đa dạng sinh học cho đất. From the looks of it, it seems like the mining of bauxite is done somewhat responsibly, with a state-owned mining company taking pains to restore the land. However, I do wonder, do the people of Nhan Co commune welcome this big mining company which digs up the forest at a rate of 100 hectares a year? I'm in Vietnam on my quest for gallium, a highly sought after metal that is usually extracted in trace amounts from bauxite ore. And these central highlands of Vietnam have plenty of this ore. In fact, it holds one of the world's largest bauxite reserves. And since 2016, Vietnam's state-run miner Nhan Co has been exploiting those bauxite reserves. It took $740 million to create the biggest factory in the Central Highlands, bringing in new jobs, new roads, and newfound prosperity to the area.
Xin chào. Nice to meet you. Ching has been working as a security guard at the Nhan Co factory for 7 years. He is paid around $350 a month, which is a third more than the national average salary of $257. Ching is from the Mnong tribe, an indigenous group who historically live on the land the factory is built on. We are walking to his home. Chơi xíu. Oh, okay. Oh, we're getting on the bike. All right. Có để tôi chở anh xem. Okay. We're riding through the Budap village, where Ching and the Mnong people stay. It is just behind the factory. In fact, the walls of the factory seem to be encroaching into the village. So what am I looking at here? Đây là phần đầu của ốc đảo. Cái ốc đảo rộng lắm. Trung tâm nó là ở giữa nhà máy ấy. Cái ốc đảo này hồi xưa là rộng vài hecta. Nước trong lắm. Xung quanh ốc đảo là có những cái loại cây ăn trái á. Là hồi xưa cái tuổi thơ của em là gắn liền với cái ốc đảo này. Là mỗi khi đi học về là tụi em ra đây, tụi em vui chơi rồi hái trái cây rồi trèo lên cây rồi nhảy xuống nước tắm. Còn hiện tại bây giờ là Losing the lake seems to deeply affect Ching. So what is the total population of the village and how many people work at the factory? hiện tại thì trong làng thì có gần 1000 người nhưng mà có 6 người làm trong nhà máy. Why is it only 6 people working at the factory? Is it hard to get a job there? Thì hồi xưa thì do con em là do không có ít đi học á, đi học không có đến nơi đến chốn, học tới lớp 3, lớp 4 rồi lớp 5 không, ít nhất là phải có tốt nghiệp phổ thông trở lên, tốt nghiệp 12 thì nhà máy mới tạo điều kiện mới đào tạo làm việc được. Còn học tới trình độ lớp 6, lớp 7 thì họ không có ấy được, không có đào tạo, không có ấy được, không có tuyển vào làm được. Most of the people in the village don't have high levels of education, so despite the factory being built nearby, only 1% of the village qualify and are provided jobs by the factory. That night, Ching invites me to stay for a traditional Mnong meal with his family. A perfect opportunity to learn more about mining's impact on his tribe. But with this strong tribal brew, I hope I can be sober enough to listen. Đây là đọt mây, phải vào trong rừng chặt ấy. Đây cũng là đọt mây nhưng mà chiếc cần. So for your food, do you depend solely on the forest? Hồi xưa là phụ thuộc vào rừng, còn bây giờ là xã hội phát triển nữa. 75, 77 giải phóng á, rừng nhiều lắm. Cho tới bây giờ heo rừng nhiều, nai nhiều, voi rừng nhiều. Ngày xưa nói chung là đi làm dễ sống lắm. Trồng rau thì một năm thì không chết, sao tự nhiên nó rau bí bình thường mình nhá. Một cái hồ lớn là gần 4 hecta là thả cá hàng năm, thả cá trê ngon lắm cô, ngon cực kỳ lắm, không bằng cá trê ở trên chợ đâu. Cá trê trên chợ to bự nó dở lắm, nó ngon cực kỳ lắm. Cô mà nướng một cái là xung quanh anh em xung quanh là cái mùi thơm của nó rất là ngon. Đến năm 2021 đó, rồi nhà nước biết cái khu đấy, nhà nước xin rồi một lần thì dân chưa cho, mà 2 lần thì chưa cho, 3 lần thì chưa cho, thì nhà nước giải thích như vậy, như thế này: tương lai mai mốt đó, con cháu
Tại vì nước Việt Nam mình còn nghèo á, là cần cái đó rồi để mà làm các thứ, ví dụ là nhôm rồi nhà nước nói như vậy thì cuối cùng dân nghe rồi bắt đầu cho họ làm. Bây giờ là Do you think that the life here has been better after the factory has been built? người dân thì nói chung là trước chưa thành lập công ty thì đồi núi thì người ta quay lại làm vườn. Nói chung là cơm gạo thì nói chung là phải nói là có đầy đủ hơn. Tỉnh Đắk Nông này có cái nhà máy lớn như vậy thì dân nó thích lắm. Rồi con cháu nó muốn đi học hơn, ít bỏ học như ngày xưa. Rồi con cháu rồi muốn học muốn nghỉ. Con cháu sau này học hành tốt thì đi làm cho công ty rồi kiếm công ăn việc làm, sống qua ngày. So it seems to me, while Ching and his family laments the loss of their tribal way of life, there are some upsides to having the mining operations in the neighborhood, not just in terms of opportunities for young people. So I was chatting to some of the locals here, and they mentioned that since the factory's been here, they've invested in better infrastructure like these cement roads that I'm walking on. And behind me we've got a kindergarten, a clinic, and a primary school. And it's not just better infrastructure and opportunities for the people here. The mining boom has provided opportunities for Vietnamese people coming from other parts of the country. One of them is Zhao. So Zhao, can you tell us what you do at the Nhan Co factory? Anh làm vận hành máy bơm là bơm liệu, hoặc là đóng đầu vào đầu ra. Khi nào có vấn đề gì thì mình đóng đầu vào đầu ra, hoặc là chạy từ đầu. Now, I'm curious, do you need a university degree to do your job? Có, anh học trung cấp điện công nghiệp. Và như kiểu là sửa điện, mình là sửa máy móc điện, tất cả những gì liên quan tới điện. Now, what did you do before working at Nhan Co factory? Anh hầu như là người rừng, ở ngoài rừng hồi đó anh chả biết gì cả, chỉ biết là đi học, xong sau này tại vì bố mẹ cũng không có định hướng được mình nữa, thì nói chung là muốn công việc ổn định, cộng tiền lương ổn định hàng tháng. To show me the life that stable income has brought him, Zhao has invited me to see his place and have dinner with him. Safety first, kids. I really can put on quite a belly from all this Vietnamese hospitality. So this place that you're living in right now, is it considered a dorm or is it a whole house? Nhà máy nó có ký túc cho mình ở, nhưng mà anh không ở. Anh ở nhà trọ, chỗ thuê riêng. Tiền thuê trọ của anh đây một tháng khoảng 600, cả tiền điện nước. And how long have you been working for? Anh làm được 8 năm rồi trong nhà máy. Chuẩn bị sang năm thứ 8 rồi, thứ 9 rồi. Tháng anh nhận được khoảng, nói chung thực nhận của anh là 10 triệu đổ lại, thì anh gửi cho vợ chi tiêu cho con rồi ông bà rồi còn 6 triệu. Còn lại là anh ở đây trả tiền phòng rồi tiền ăn, tiền đi lại. Anh chi cho tiền ăn, tiền đi lại. That might not sound like a lot, but Zhao earns 1.5 times more than the national average. Wow, this looks incredibly delicious. Since 2007, does the town look any different? Từ 2007 đến giờ thì nó phát triển rất là lớn. Từ đường xá nó mở rộng, với lại đường nó làm tốt. Còn với lại nhà người ta xây dựng nhà lầu, nhà cao, nhà đẹp. Từ đó là Nhan Co nó phát triển vượt bậc từ năm 2007 tới bây giờ. So because you have a really good understanding of what happens inside the factory, I'm actually here to search for gallium.
Do you know what that is? Anh chưa nghe. I'm in Vietnam, having dinner with Zhao, a machine operator who works at a bauxite processing factory. Bauxite is the ore which gallium is usually extracted from. But So gallium is this soft, silky metal that can just kind of liquidify in your hands. Do you know if you've ever seen that in the factory? Anh chưa bao giờ nhìn thấy. Oh, really? You've never heard of gallium? Anh chưa nghe. So I'm headed home now after a beautiful dinner with Zhao. But what really puzzled me is he's been working at Nhan Co factory for 8 years now and he's never heard of gallium. You know, we're literally sitting on a treasure trove here that could change a country's economy. after all, we're talking about a global gallium market that is expected to grow almost ninefold, from $1.9 billion in 2022 to $17 billion by the end of 2032. China currently supplies more than 90% of the global gallium supply. So with Beijing restricting gallium exports, it spells opportunity for bauxite-rich countries like Vietnam. Perhaps Zhao is too low down in the pecking order to know about operations at another part of his factory, which is why I'm calling on Nhan once again. Given that he is the head of the control department, surely he knows everything that his factory produces. Đúng, Việt Nam là một trong những nước có trữ lượng bauxite là nằm top đầu của thế giới. Chúng tôi theo như được đánh giá thì chúng tôi có trữ lượng bauxite lớn thứ 3 thế giới. Đây là sản phẩm của chúng tôi. Một ngày chúng tôi sản xuất ra khoảng 2.000 tấn sản phẩm này. Và sản phẩm sau của công đoạn là sản xuất alumin của chúng tôi là alumin dạng bột, dạng cát, alumin dạng cát phục vụ cho phục vụ chính cho công đoạn điện phân ra nhôm thỏi. Đây. Và nó được đóng bao tại đây. Sau khi đóng bao ở đây xong là sẽ được ô tô để chuyển đi ra cảng biển và sẽ đi đến các nước tiêu thụ, ví dụ như là Ấn Độ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, một số nước Hồng Kông. Đây là quặng của chúng tôi. Ở trong đây ấy, thì nó có khoảng 48 đến 50% là oxit nhôm, 16 đến 17% là oxit sắt, khoảng 2 đến 3% là oxit silic và khoảng 2% là titan oxit. I've heard about gallium that can be extracted from bauxite ores, and it's used in essential high-tech devices. Is that one of the metals that you guys are interested about? Thì sau khi chúng tôi thu nhôm rồi thì thải ra ngoài thì trong cái bùn đỏ đấy nó có một phần nhỏ, lượng rất nhỏ gallium. Thế nhưng mà đây là một cái kim loại quý và có giá trị rất là cao. Nhưng mà để bóc tách được nó khỏi cái bùn đỏ thì không phải là chuyện dễ. Vì vậy cho nên là sản phẩm mới nếu có thể làm thì chúng tôi cần phải đầu tư một dây chuyền mới. Vì vậy cho nên là do là cái chi phí tương đối lớn, vì vậy hiện tại là chúng tôi cũng chỉ đang là ở góc độ là nghiên cứu và rút kinh nghiệm thôi, còn chưa đưa vào thực hiện. So it sounds like it takes a lot of infrastructure and machinery to even extract a little bit of gallium from all this bauxite. Do you all have a solution to make it profitable for your company? Chưa, hiện tại chúng tôi đang chứa ở các hồ chứa của chúng tôi, và nếu khi nào mà chúng tôi nghiên cứu được cái phương pháp bóc tách nó rẻ hơn và giá thành nó hợp lý hơn thì lúc đấy chúng tôi có thể sử dụng. Nói tóm lại là nếu mà chúng tôi hiện tại mà chưa sử dụng bóc tách đến cái gali đấy thì nó vẫn nằm ở đấy, và khi nào đến thời điểm hợp lý thì chúng tôi mới bắt đầu đầu tư dây chuyền để chúng tôi bóc tách nó ra. Nhan's bauxite mining company isn't the only one in the world missing out on the gallium bonanza. A study by the US Department of Energy says that in 2010, only about 10% of alumina producers extract gallium as a byproduct of alumina processing. Most of them find it too expensive to extract it.
This situation is still largely unchanged as I'm hearing a similar story from the Nhan Co factory. The price of gallium has increased more than 70% in the last 5 years. At the start of 2020, 1 kilogram of 99.99% pure gallium would cost $140. By the end of September 2023, it costs nearly $265. The price shot up 6% in July when it was reported that China would be imposing export controls on gallium. By the end of September, the price of gallium had gone up 13% in the span of 3 months. So how much exactly is Vietnam missing out on? After my visit to Nhan Co, I decided to reach out to someone from Vinacomin, and he just wrote back. Vinacomin is the state-owned mining company, and it's the decision maker on all mineral mining in the state, including gallium. This email reply is from Nhan Van Hai, a council member from Vinacomin. He says, currently, Vietnam has no technology to extract gallium from bauxite ore. According to him, Vietnam has 5.4 billion tons of bauxite and a gallium concentration of 0.023%. When I worked it out, that is still more than 1.24 million tons of gallium. While he says it's very low, this concentration is higher than many other countries worldwide. Multiplying that amount of gallium with today's price, it adds up to a whopping $331 billion. That's equivalent to 81% of Vietnam's GDP in 2022. Nhan said the factory will extract gallium from bauxite when the time is right. Is that time not right now? I'll need more insight into the obstacles they're facing, but I don't think I can find it in this rural commune. For answers, I'm told I need to head to the biggest city in Vietnam's Central Highlands. This is Đà Lạt, known as the City of Eternal Spring for its distinctive temperate climate. Vietnam was formerly a French colony, and Đà Lạt was developed as a resort by the French to remind them of the cool temperate climate of home. It was also the French who first built the country's rail network and started mining bauxite in the Central Highlands. This was in the early 1900s, before anyone ever heard of gallium. The French were after aluminium in bauxite, which was just gaining popularity as a metal to make everyday items. Now history is repeating itself, and the land of Vietnam is again the potential source of a much sought-after metal. What would it take Vietnam to start exploiting the land for gallium? And I've been told, in Đà Lạt lives a wise old man who might have some answers. Oh, hello! Chào chào bạn. Nice to meet you. Dr. Singh is one of the most respected scientists in the Central Highlands. He is the president of Lâm Đồng Union of Science and Technology Associations and represents scientists in Vietnamese Congress. Right here, he is pictured with Pham Van Dong, the former Prime Minister of Vietnam and North Vietnam for more than 3 decades. Bởi vì lần đầu tiên tôi tiếp xúc với những người đặt vấn đề quan tâm đến Gallium và quan tâm Gallium đến ở nhóm và chính, cho nên là cái việc quan tâm của các bạn khi mà nói về vấn đề là quặng nhôm và vấn đề là Gallium là cá nhân tôi cảm thấy rất thích thú. Dr. Singh is entirely fluent in Russian. He studied rare metals in Russia and came back to Vietnam to work on nuclear projects. That's when he first encountered gallium. I know what would blow his socks off. I showed him my toy gallium. I have seen this in 1962, and today I have once again. Very interesting, very beautiful. 60 years later, he is just as smitten by gallium. He was so into gallium, I think for a moment he
forgot I was there. Nếu như muốn tính toán thiết lập một công nghệ sản xuất Gallium, như vậy không phải là đơn giản, không phải là rẻ tiền. Hiện nay Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam hình như chưa quan tâm đến chuyện này. Tất nhiên có những vấn đề mà vì cái áp lực của xã hội, như là vấn đề về môi trường, vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề làm thế nào mà gần như phục hồi lại cái vùng đất mà đã khai thác cái bauxite lấp mặt, thì có lẽ đấy là những nhiệm vụ đối với họ là quan trọng hơn tất cả. Thế cho nên là những vấn đề như về công nghệ mà vấn tách Gallium ra thì có lẽ là họ chưa trong tầm nhìn của họ, là chưa có trong tầm nhìn của họ. Cái mặt bằng để mà khai thác quặng nhôm á, là có thể nói là nếu như không khai thác quặng nhôm thì cũng là một cái mặt bằng để phục vụ cho ít nhiều cho sản xuất nông nghiệp của địa phương. Nhưng bây giờ dành cho để khai thác quặng nhôm rồi thì coi như là cái vấn đề tái tạo lại vùng đất đấy là như thế nào là vẫn chưa triệt để. Và đối với những người cộng đồng của dân mà xung quanh những khu vực đấy thì đấy là thực sự là mối quan tâm thực sự của người ta, đúng không ạ? Bởi vì là liên quan đến đời sống, liên quan đến những kia. So you're saying not even grass can grow here, but have you tried growing on the land? Tại nó đất nó trở mà nó bụi thì nó bám vào cây cà phê thì cây cà phê nó không sao bằng. I'm in Dalat, the capital city of Lâm province. It was here that I learned that while the central highlands of Vietnam might hold rich mineral deposits, the land also has many competing uses. To see that for myself, I've been told to head out to the Lâm countryside surrounding the city. At 1.5 kilometers above sea level, the Lâm countryside turns out to be rather scenic. Visually, it is absolutely stunning. We've got waterfalls, greenery, mist. Lâm Dong's landscape has inspired photographers to capture its natural beauty. Unfortunately, in Vietnam, even these hilly regions cannot escape human activity because the country has many mouths to feed and not a very big land area. Now, I've just read that Vietnam is actually one of the most densely populated countries in the world, with 97 million people and growing. Compared to its neighbors, Vietnam is far more densely packed than Cambodia, China, and Laos. It's not helped by the fact that these low mountains and hills account for 75% of the land's area. Now, over the years, the hard-working Vietnamese people have made the best of these mountains. And one way they've done that is through growing coffee. Despite its land scarcity, Vietnam is the world's 5th largest coffee producer, accounting for 3% of the country's GDP. So in Lâm Dong, it's against this backdrop of well-established coffee cultivation that Vietnam's second largest bauxite mining operations, the state-owned Than Rai factory, has set up shop, much to the chagrin of the coffee growers here. As night falls, I'm due to meet a man who's been tracking public sentiments to the setting up of the mining factory since day one. Thank you so much for meeting with me today. I really appreciate it. He is a journalist from Lâm Dong News, the provincial news daily. Now, were there any environmental incidents that happened because of the plant? Là cái nhà máy này chính thức đi vào vận hành thương mại từ năm 2013. Cái thời điểm nó có những thời điểm nhiều tuần liên tục, nhiều ngày liên tục là cái alumin nó bao phủ trắng, nó bay, nó hở lò, nó bao phủ trắng cả vườn cà phê, cả mái nhà của người dân. Có những thời điểm người dân ở đó họ phản ánh là họ cảm thấy giống như ngộp thở. Thì hiện tại theo ghi nhận của chúng tôi thì mặc dù rất là nỗ lực nhưng mà việc hoàn nguyên trên cái diện tích thu hồi của nhà máy alumin Tân Rái nó vẫn còn đang là gặp rất là nhiều khó khăn. Cái việc hoàn nguyên chưa đáp ứng được cái nhu cầu của cái người dân ở đây.
My conversation with Kamphuk has prompted me to make a journey down to a coffee plantation to see the problems for myself. I'm here in a small coffee farm owned by Mr. Si. This whole area is slated for industrial bauxite mining. While slightly more than half of mining companies are state-owned like Than Rai, the others are privately run. And in Lam Dong, it seems like both the state-owned and privately owned mining companies are causing farmers some serious issues. Thì giờ nói chung là thôi giờ dẫn đi là mình đi xuống cuối vườn đây. Đấy. Okay, let's go see. Wow, so we're literally at the edge of your farm right now, and this is bauxite, isn't it? Còn cái khu bên này là khoảng cái chiếc bauxite, cái bauxite nhỏ của Bà Đọc đó, họ lấy bên này khoảng 10 hecta, nhưng mà bữa nay bauxite ngưng hoạt động rồi. When did this happen? When did it get abandoned? Chắc cũng phải 5-6 năm nay rồi. After the mining companies bought this land, is it not their responsibility to also restore it? Giờ đấy giao hình như là bauxite đấy hình như giờ giải thể, giờ giao lại cho phường Lộc Phát rồi thì phải. Nghĩa là vẫn cứ để hoang vậy thôi, chứ không làm gì hết. In Vietnam, it is illegal not to restore mines after exploitation. Yet, it has been half a decade since this mine was closed. It seems like local authorities are not enforcing this regulation. Cái này trồng mà muốn phục hồi lại thì nó phải... Còn giờ đất thì giờ toàn là cằn cỗi vậy, nó còn sỏi đá không thì nó có cây gì nó muốn lên đâu. Đấy thì nói chung nhà với nói chung là cứ nhà nào mà mé đường là cứ phải khóa cửa liên tục, còn không chỉ một buổi trưa thôi mà đất nó bụi vào thì đến chiều là cái đất trong nhà là nó dơ đỏ hết. Nếu mà vườn mà cạnh đường ấy thì nếu một cái mùa mà ra bông thì nó bông không ra được, cây cà phê không ra được bông. Tại nó đất nó chở mà nó bụi thì nó bám vào cây cà phê thì cây cà phê nó không ra bông. Thì cái đấy là nói chung nếu mà công việc nhà nước mà làm thì nói chung là lấy đất mình được, nhưng mà nói chung cứ đền bù thỏa đáng cho mình là... Mr. Su's 2-hectare coffee farm would have been worth approximately 2.3 million US dollars. Chẳng hạn như mình bán ở đây thì nó cái giá cái đợt mà nó sốt đấy nó lên tới 1 tỷ mấy một xào cơ. Mà giờ mình đất đây mình cứ từ từ là mình cậy là nó có tiền, là nó sẽ mình có cái sinh sống hàng ngày. Còn cà phê này thì nói chung là giờ nhà thì đông anh em lắm, nhưng mà mình thì nói chung là năm nay thì mới có 50 mấy tuổi thôi thì mình cũng cấy được cây cà phê này thì nói chung là giờ cái 30 năm rồi, gần 30 năm rồi. Thì 10 tấn giờ nào nếu mà mình 10 tấn là mình tính ra được cỡ cho chung là được 650, đúng không? Mà giờ nếu mình chi phí hết đi ấy, thì thế nào mình cũng phải còn gần được 1/2. Su's backyard is not the only place I see abandoned mines. So we're currently driving along the roads of Bảo Lộc, and after visiting quite a few abandoned bauxite mines, these roads are just painted red with red dust from the bauxite. The abandoned mines are not restored with the topsoil needed for agricultural activities. When they are not restored, not only is there a lost opportunity for cash crops, the loose soils are also prone to soil erosion, leading to increased pollution. The reason for all of this? The lack of enforcement. In 2005, licensing of small-scaled mines was decentralized from the government to the local, provincial, and city authorities. With these changes, the number of mining licenses issued spiked. In the 12 years from 1996 to 2008, the Ministry of Industry and the Ministry of Natural Resources and Environment issued just over 900 licenses. But in the 3 years between 2005 and 2008, the People's Committees of Provinces and Cities issued nearly 3,500 mining licenses,
more than 3 times the number of licenses in just a quarter of the time period, making enforcement of any environmental laws challenging. In the 2022 resolution by the Vietnamese Party Central Committee, it admitted that when minerals were exploited, its revenue had not yet been reinvested to protect the environment, blaming it on poor awareness and lack of coordination between agencies and local authorities. It hoped to strengthen inspection on violations in the management and use of minerals, and revoke mining licenses. It would be in Vietnam's vested interest to figure out how to extract gallium from its bauxite mines in a way that works for its people, its economy, and its environment. At today's prices, every kilogram of bauxite has the potential to generate 100 times more earnings from the trace amounts of gallium than Vietnam is getting from alumina. The premium gallium commands is partly a result of China's near monopoly over it. But it also reflects the critical role gallium plays for our global shift to low-carbon technologies like electric vehicles and solar panels. Now, as Vietnam continues to forge a path to make its best of its bauxite reserves, extracting gallium could be good news for everybody else. But it's not just a numbers game. Great reserves of bauxite ore doesn't necessarily translate to huge quantities of gallium. Now, when rubber hits the road, there are far more complications than meets the eye.